வணக்கம். தமிழ்நாடு மல்லர்கம்ப கழகம் சார்பாக ராமச்சந்திரன். இன்னைக்கு கெஸ்ட் வந்துட்டு திருமதி ஏஎஸ் பூர்ணலட்சுமி, அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் அண்ட் ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ், ஆல்ஃபா ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜோட இருக்கவங்க. இவங்களை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா, ட்ரைன்டு லீட் ஆடிட்டர் 9001 2005 ஸ்டாண்டர்டில் 23 இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இவங்களுக்கு. ஸோ 10 இயர் வந்து ஸ்கூலோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ், 13 இயர்ஸ் வந்து காலேஜோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. ஸோ அது இல்லாமல் ராதாகிருஷ்ணன் டீச்சிங் எக்ஸலன்சி அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ இவங்ககிட்ட ஒரு யூடியூப் சேனல் இருக்கு. ஸோ பெரிய மேத்தமெட்டிக்ஸ் சைடில் பெரிய ஆள். ப்ளஸ் வந்து நமக்கு இப்போ சைக்காலஜி ரிலேட்டடாகவும் ஸ்போர்ட்ஸ் ரிலேட்டடாகவும் எடுக்க போகிறாங்க. வணக்கம் மேம். உங்களை வந்து தமிழ்நாடு மால்கம் சார்பாக வரவேற்கிறதுல நீங்க தொடர்ந்து உங்களோட பிரசன்டேஷனை வந்து பண்ண ஆரம்பிங்க. Good morning everyone. Thank you for introducing me, sir. My special thanks to Dr. Saravanan for inviting me for this webinar. The sunlight has opened up to give us another day for us to venture out. I'm here to share with you my views on mental maturity for the sports person. And I'm here to share with you my views. உங்களுக்கு ஏதாவது அதை பத்தி பேசணும், இன்டராக்ட் பண்ணணும்னா நீங்க chat boxல போடலாம். நம்ம வந்து I will answer for that. And the session will be bilingual, both English and Tamil. And if at all you want me to repeat something, please feel free to ask me in the chat box. I'm here to share with you my presentation. இங்க வந்து என்னோட presentation share பண்றேன் நானு. ராமச்சந்திரன் சார், உங்களுக்கு தெரியுதா? ஷேர் பண்ற தெரியுதா? Hope all of you are able to see the presentation. Hello. Okay ma'am, தெரியுது ma'am, கண்டினியூ பண்ணுங்க ma'am. Let me first appreciate all the participants, the parents and the coaches for involving yourself in such a wonderful sport, Mallakhamb. My sincere thanks, my respect and regards to Mr. Ulagadurai, who is a living legend of Mallakhamb in the Tamilnadu. And this is a visual treat for everyone. I was just going through the videos which were sent to me, and I was really amazed by the way the players, the participants are doing it. It's such a wonderful art and such a difficult art too. Now, what sets you apart can sometimes feel like a burden, and it's not. And a lot of the time, it's what makes you great. So, நீங்க வந்து ஒரு தனித்துவமா ஏதாவது ஒண்ணு கண்டுபிடிச்சீங்க, உங்களை இன்வால்வ் பண்ணிக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா, ஒரு யூனிக்கா ஒரு ஆர்ட்ல இன்வால்வ் பண்ணிக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா, இனிஷியலா அது ஒரு பர்டனா இருக்கும் உங்களுக்கு. பட் இட் இஸ் நாட் அ பர்டன். It is what you actually require to do for success. 50% of the way, 50% the path to success is covered when you select something unique in your life. And like that, you all have selected this Mallakhamb, such an unique art in your life. Now, why should I succeed? Many a times you will think, why should I succeed in life? Why should I have goals in life? Why should I have to work hard in life? Now, all these things you have an answer. When you succeed in life, you can live the way you want to live in the life. நீங்க succeed பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு விருப்பமான லைஃபை நீங்க அமைச்சிக்கலாம். If you don't succeed in life, நீங்க others, you have to live the way others want you to do.
திரும்ப சொல்றேன், நீங்க சக்சீட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு விருப்பமான லைஃபை நீங்க எடுத்துக்கலாம். சக்சீட் பண்ணலைன்னா அடுத்தவங்களுக்கு விருப்பமான லைஃப் படிதான் நீங்க வாழ நேரிடும். And the ladder of success is never crowded at the top. Ladder of success is never crowded at the top. So let us reach the top. Just remember, you can't climb the ladder of success with your hands in pockets. பாக்கெட்ல வந்து கைய வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஏணியை ஏறலாம் நினைச்சீங்கன்னா அது முடியாது. பாக்கெட்ல இருந்து கையை எடுத்துட்டு தான் நீங்க ஏற முடியும். அதே மாதிரி தான் you will have some difficulties in life. Success taste பண்ணணும்னா you will have to go through the difficulties and then climb the stairs of success. Now I am here to share with you a short analogy which came to my mind. Such an interesting analogy I just went through in the website. Now windshield is bigger than the rear view mirror. Why? ஒரு கார்ல வந்து windshield வந்து rear view mirror விட பெருசா தான் இருக்கும். கவனிச்சிருக்கீங்களா? It says such a good analogy for our life. Okay, so windshield is something which shows you the front view, that is your future. So your future should look big for you. Rear view mirror is something which comes at the back. Rear view mirrorல வந்து நீங்க என்ன பார்க்க போறீங்கன்னா பின்னாடி இருக்கிறத பார்க்க போறீங்க. That is your past of the life, your past life. That is not much important for you. Of course it is important for you to learn some mistakes, to rectify some mistakes. Okay, so when you see the past and the mistakes you have done, it will be minimized. That is why in the car, when they do rear view mirror, they will use only the convex mirrors. You have two types of mirrors, convex mirror and concave mirror. For rear view mirror, they will use convex mirror because the things which come at the back will look small. So that is how we have to take our life too. Okay, so when something at the back, the past is worrying you, something at the past, in the past is disturbing you, don't worry about that. You just keep that in mind in a minimized form, so that using that you can improve your future path. And when it comes to windshield, it shows you the future in a big portion, and think about your future, forget about the past. That is what the car's windshield and the rear view mirror says to you. Now let's go to this. Happiness is your state of mind. Now look at this picture. You have two students. The one who has got the first prize is just standing. There is no happiness in his face. But the boy who has got the third prize, he's having so much of excitement and he's so happy to receive the third prize. So which path you are taking is not that important. Are you happy with what you have is very important. So happiness is a state of mind. Now what I am giving you today is just a blueprint for life. And it is something like your fairness cream and your weight loss plan. Fairness cream, they say you use this cream, you will become fair. Do you think you will become fair the first time you apply it on the face? No. It takes some time. And as it is the weight loss plan also, it takes time. When I give you a weight loss plan, if they say 5 kilos, you will reduce. Do you think that immediately you will reduce 5 kilos at the end of the session? No. It says that you will have to grasp everything, you have to follow in life. And that is what I am giving you as a blueprint today. Now, why do you need self-motivation? It increases the efforts. Unga muyarchiye adhigarikkudu. Productivity increases. உற்பத்தி திறன் அதிகரிக்கிறது. Challenges you to see things differently. விஷயங்களை வித்தியாசமாக பார்க்க உங்களை சவால் விடுகிறது. Obstacle becomes strength. உங்க தடைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு பலமாகுது. Enables to stay positive. நேர்மறையாக இருக்க உதவுகிறது. Power to touch the lives of people around you. உங்களை சுற்றி உள்ளவர்களின் வாழ்க்கையை மாற்றும் சக்தி உங்களுக்கு தருகிறது. Performing becomes a habit. சிறந்தது செய்வது ஒரு பழக்கமாகிறது. No derailed situation. தடம் புரண்ட நிலைமை எதுவுமே உங்களுக்கு கிடையாது. Increases efforts, productivity increases, challenges you to see things differently, obstacles becomes your strength, enables to stay positive, power to touch the lives of people around you, performing becomes a habit, and no derailed situation. Now what should I do to be self-motivated always? Exercise that you are all doing every day. It is so difficult for us, but you are all doing every day.
Exercise wakes you up from the state of laziness. Review preset goals. Try to do things differently. Look at the bigger picture and a better picture. Stay positive. Get a small reward for yourself. Create a good environment. Start with easy tasks. Strike a conversation with positive people. Keep yourself organized. உடற்பயிற்சி. உங்கள் சோம்பல் நிலையிலிருந்து எழுந்திருங்க. முன்னமைக்கப்பட்ட இலக்குகளை மதிப்பாய்வு செய்யும். முன்னாடியே நீங்க ஒரு கோல் செட்டப் பண்ணிருப்பீங்க. அந்த கோலை திரும்ப ஒரு வாட்டி எப்பவுமே பாத்துக்கணும். நம்ம என்ன கோல் செட் பண்ணிருக்கோங்கிறத பாத்துக்கணும். விஷயங்களை வித்தியாசமாக பார்க்க முயற்சிக்கவும். பெரிய மற்றும் சிறந்த படத்தை பாருங்கள். உங்களுடைய சிறந்த படத்தை பாருங்கள். அதுதான் நான் அந்த விண்ட்ஷீல்ட் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். உங்களை நீங்க எப்பவுமே பெருசா தான் பார்க்கும். பின்னாடி இருக்கிறது நமக்கு சின்னதா தெரிஞ்சா கூட பரவாயில்ல. முன்னாடி இருக்கிறது நம்மளது பெருசா தெரியும். நான் என்னவா நடக்கணும்னு நினைக்கிறேனோ அது எனக்கு பெரிய பிக்சரா என் கண் முன்னால எப்பவுமே இருக்கணும். நேர்மறையாக இருங்கள். பி பாசிட்டிவ். உங்களுக்காக ஒரு சிறிய வெகுமதியை பெறுங்கள். சின்ன சின்ன அப்ரிசியேஷன், ஒரு டாப் பண்ணிக்கணும். நம்ம ஒண்ணு பண்ணிட்டோம்னா ஒரு விஷயத்த டாப் பண்ணிக்கணும். முதுக தோலை ஷோல்டரை டாப் பண்ணிட்டு ஓகே இன்னும் நல்லா பண்ணிருக்கோம், இன்னும் நல்லா பண்ணலாம் அப்படின்னு உங்களையே நீங்க அப்ரிஷியேட் பண்ணிக்கணும். நல்ல சூழலை உருவாக்குங்கள். எளிதான பணிகளுடன் தொடங்குங்கள். நேர்மறையான நபர்களுடன் உரையாடலை தொடங்குங்கள். உங்களை ஒழுங்கமைக்கும். Now I'm showing an improvement graph of myself. Now I started my career at 1997. I started my career in 1997. Until now, I have put a chart for myself. You all have to have one chart for yourself. Okay. So what I have included in this is my teaching experience. How many times I've gone as a resource person. எத்தனை வாட்டி நான் ரிசோர்ஸ் பர்சனா போயிருக்கேன். ஆத்தரிங் புக்ஸ், எத்தனை புக்ஸ் ஆத்தர் பண்ணிருக்கோம். பேப்பர் பப்ளிகேஷன்ஸ், எவ்வளவு பேப்பர்ஸ் பப்ளிஷ் பண்ணிருக்கோம். How many times I've participated in the FDPs, articles, everything I've put in this. So you all should have a graph for yourself. Okay. So in your aspect, I don't know much, but what I can say is how many competitions you have participated, how many competitions you have won, participation and winning the competitions, and how many times you have represented yourself national level, how many times you have represented yourself international level. Okay. How many times you have been a trainer for somebody. All these aspects you have to put here and show it as a graph. So when you have a diagrammatic representation like this, you will have at a glance, you can know how much you have improved. So in the beginning, you can see I have nothing other than the teaching experience. Teaching experience தப்பற முதல்ல ஒண்ணுமே கிடையாது. அதுக்கப்புறம் ஸ்லோலி இப்ப டயக்ராமா நீங்க உங்களை பத்தி போட்டு பார்க்கும்போது நீங்க என்ன இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கீங்க அப்படின்னு ஒரே ஒரு கிளான்ஸ்லயே நீங்க கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். So that is very important. Now I'm going to make this session on a Sunday. You are sitting here for a FDP and I'm trying to make this session very interactive as well as interesting with small stories, anecdotes. I'm going to give you some anecdotes. Now without your involvement, you cannot succeed. And with your involvement, you cannot fail. நீங்க சக்சீட் ஆகணும் அப்படின்னா இன்வால்வ்மெண்ட்ங்கிற ஒரு விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப உங்களுக்கு முக்கியம். நீங்க பண்ற வேலையில உங்களோட இன்வால்வ்மெண்ட் கண்டிப்பா இருக்கும். I am going to give you a story now. There was a sculptor making statues. He was making statues on the roadside and one passerby just went to see what he is doing. And the sculptor had made one statue already and he has condemned the statue there and he was making a similar statue once again. ஒரு ஸ்டாச்சு பண்ணி அதை கண்டெம் பண்ணிட்டு அதே மாதிரி ஒரு ஸ்டாச்சு இன்னொரு தடவை பண்ணிட்டு இருக்காரு. Okay. So the passerby asks the sculptor, why are you making another one? That first one what you made is really good. Why are you making another one similar way? Then the sculptor says, no, I made a mistake, a small mistake in the nose portion. So I don't want to keep a defective statue. So I am doing another one. Then the passerby goes there. He goes around the statue and sees where he has made a mistake. Of course, he had made a mistake, but one small mistake he had made in the nose portion. So he comes back and asks the sculptor, where are you going to place the statue? And the sculptor says, I am going to place it on a pillar. The pillar is 80 feet tall and I am going to place it on the pillar. And then the passerby says,
Already the pillar is 80 feet tall, and on top of that you are going to keep this this statue. And who is going to see the mistake? Nobody will know the mistake, so you don't waste time in doing another one. You keep the first one itself. But you know what the sculptor said? I know that there is a mistake. Sculptor என்ன சொல்றாரு? அது 80 feet tall pillar மேல தான் இருக்கு. யாருக்கும் அந்த மிஸ்டேக் தெரியாது. பட் எனக்கு தெரியுமே அந்த மிஸ்டேக்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு சொல்றாரு. So that is the involvement you should have. அந்த ஈடுபாடு உங்களோட வேலையில வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா இருக்கும். You know your worth and stop giving people discounts. When you can give 100%, 200% in the job you are doing, why do you have to give discounts? உங்களால 100% அந்த வேலையை நல்லா பண்ண முடியுங்கிறப்போ அதுக்கு எதுக்காக நீங்க குறைச்சலா ஒரு டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்து யாருக்காவது கொடுக்கணும்? அது தேவையில்லாத ஒரு விஷயம். Practice makes a perfection. Practice makes you perfect. Now I am going to tell you a story of the builder and civil engineer. Now all of you are practicing in the morning. You are putting so much of effort, so much of hard work. Okay. But sometimes in the mind you will think, why should I practice so much? Why should I be sincere in my practice? Sir வந்து ஒரு 2 hours சொன்னா நம்ம ஒரு 1.5 hours வீட்டுக்கு போயிடலாமா? இன்னைக்கு மார்னிங் எழுந்துக்கணுமா? இன்னைக்கு பிராக்டிஸ் போகணுமா? Like that you will have some thoughts in your mind. Why should I be perfect every time? How many times I should be perfect? Okay, so a short story for that. There was a builder, a very famous builder, and under him a civil engineer was working. And then the civil engineer used to do his work very perfectly. That is why the builder liked him so much, and the builder had him with him for so many years. More than 30 years he was working with that builder. And one day the civil engineer went to the builder. He became very old and he was tired doing this job. So the civil engineer goes to the builder and says, I am very tired. I am becoming old. I want to retire. I don't want to do any more work with you. Please relieve me from your work. என்னால முடியல, எனக்கு வயசாயிடுச்சு, அதனால என்ன வந்து ரிலீவ் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு அந்த பில்டர்ட்ட போய் கேட்கிறேன். And the builder said, okay, if you are not able to do it's okay, you can retire. But before retiring, you do one building for me. சரி, நீங்க உங்களால முடியலன்னா நின்னுடுங்க, ஆனா நீங்க நிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு பில்டிங் எனக்காக செஞ்சு கொடுத்துட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. So the civil engineer agrees and he does the building. But it was the last building with the builder. The civil engineer is doing the last building, but it was the last building with the builder. And the builder kuda avar vela pandrathu adudha last. So he did not have any interest in building, in construction. He did not have any interest in constructing that builder. So he did a haphazard work. அது கடைசி பில்டிங்ங்கிறதுனால அவர் வந்து அந்த முனைஞ்சு பண்ணல அந்த வேலையை, கொஞ்சம் இப்படி ஏனோ தானோன்னு அந்த வேலையை பண்ணி கொடுக்குறார். And the building is completed. And the last day after the construction is over, the civil engineer takes the keys of the building and it gives it to the builder. He gives it to the builder. And the builder says thanks, and he just goes to the construction area. He sees the building, he says wonderful and all that. And what he does is he asks his wife to bring one plate of fruits and everything. And his wife brings a plate of fruits and gives it to the husband. And you know what the builder did? He places the keys which the civil engineer gave and he keeps it on the plate and he hands it over to the civil engineer. அவங்க வைஃப் வந்து அந்த ஒரு பிளேட் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் கொண்டு வந்த உடனே சிவில் என்ஜினியர் கொடுத்த அந்த கடைசியா கட்டின அந்த வீட்டோட சாவிய அந்த பிளேட்ல வச்சு சிவில் என்ஜினியர் கிட்டயே கொடுத்துட்டு, this is the gift from me. You have worked for all these years with me. இவ்வளோ வருஷமா நீங்க என்னோட ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க, அதனால இந்த பில்டிங் உங்களுக்கான கிஃப்ட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன். And that is when the civil engineer thinks about the mistake he did. நம்ம எவ்வளோ நமக்கு வர வேண்டிய ஒரு வீட்டையே நம்ம ஏனோ தானோன்னு பண்ணியிருக்கோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, that is when it strikes the civil engineer and he thinks that he had made a mistake. So how many times I have to be perfect? It is every time you have to be perfect. Now you have a small activity with a pen and a square, just a paper. Take a paper. Just take a paper. If you have a paper, you have a paper. Otherwise, just imagine that you are doing. Okay. Take a paper and draw a square like this. I have drawn a square. Just draw a square like this. If you have a pen with you,
just draw, scribble, write anything inside the square. ஒரு பென் எடுத்துக்கோங்க, பேப்பர்ல ஒரு ஸ்கொயர் போட்டுக்கோங்க. அந்த ஸ்கொயருக்கு உள்ளேயே வந்து கிறுக்கலாம், எழுதலாம், என்ன வேணா பண்ணலாம் நீங்க. பட் வித்தின் த ஸ்கொயர், அந்த ஸ்கொயருக்குள்ளேயே தான் நீங்க பண்ணணும். ஸ்கொயருக்குள்ளேயே தான் நீங்க பண்ணணும். ஓகே, ஸ்கொயருக்குள்ளேயே ஒரு பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சு பாரு. Just scribble inside the square and imagine how it is. Just feel how it is. I am giving you some restricted work activity. You have to do within the square. Now you come out of the square. இப்ப நான் என்ன சொல்றேன்னா, நீங்க வெளியில கூட கிறுக்கலாம்னு சொல்றேன். Can you all tell me which is easy? Chat boxல போடுறீங்களா? Which is easy? Scribbling inside the square is easy or scribbling outside the square is easy? Sir Ramachandran sir, அவங்க ஏதாவது ஆன்சர் பண்றாங்களா பாருங்க. Which is easy? Scribbling inside the square is easy or scribbling outside the square is easy? Any answers in the chat box? Outside. Any answers? Okay, shall I take the answer as majority outside? Majority says outside it is outside. Yes, very true. So now இது வந்து எதுக்கு நான் சொல்றேன் அப்படின்னா, you have a comfort zone. உங்களுக்குள்ள வந்து இதுதான் comfortable அப்படின்னு நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க. You have fixed a comfort zone for yourself and you will not see success in that. Only when you come out of your comfort zone you will see success, which means don't restrict yourself. வெளியில வாங்க, உங்களோட கம்ஃபர்டபிள் லெவல்ல இருந்து வெளியில வாங்க. நான் இப்படிதான் இருக்கணும், இவ்வளோ நேரம் தான் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும், இவ்வளோ நேரம் தான் நான் தூங்கணும், இப்படிதான் நான் படிக்கணும், இப்படிதான் நான் ஸ்கூலுக்கு போகணும், இப்படிதான் நான் காலேஜுக்கு போகணும், இந்த மாதிரி இவ்வளோ நேரம் நான் வந்து ஹோம்ஒர்க் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு உங்களுக்குள்ள ஒரு வளைவா வச்சிருக்கீங்க இல்லையா? அந்த வளையத்துக்குள்ள இருக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு சக்சஸ் கிடையாது. அந்த வளையத்தை விட்டு நீங்க வெளியில வரீங்க பாருங்க, அதுதான் சக்சஸ். அந்த வளையத்தை விட்டு வெளியில வர்றது நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க கஷ்டம்னு. இப்ப நீங்களே சொல்லிட்டீங்க அது வந்து கஷ்டமே இல்ல. இட் இஸ் நாட் தட் ஈஸி டு பி இன்சைட் த கம்ஃபர்ட் ஜோன். உங்களுக்குள்ள வளையத்துல இருக்கிறது தான் கஷ்டம், வெளியில வந்து பண்றது கஷ்டமே கிடையாது. Now, do not get distracted. Stay focused on your goal. It's such a good analogy. This is. I love to say this again and again. Okay. So in olden days, have you seen in the sweet stall now? It's now also there are so many sweets on the shelf, but you cannot see one single ant near that. ஒரு ant கூட வந்து அந்த ஸ்வீட் ஸ்டால்ல நீங்க பார்க்க முடியாது. ஆனா நீங்க வீட்ல ஒரு ஸ்பூன் சர்க்கரை வச்சு பாருங்க, எங்கேயாவது ஒரு லைனா ants வரும். Okay, in the sweet stall with so many sweets on the shelf, there will not be one single ant. Whereas you keep a half a teaspoon of sugar on the dining table and see within seconds you will have lines of ants there. Now why is it happening? So what they do in the olden days in the sweet stall is they will make one canal like thing on the floor la வந்து சின்னதா மெல்லிசா ஒரு canal மாதிரி பண்ணிடுவாங்க. In that canal they will pour some sugar syrup. In the canal. So what the ants will do is they get tempted to the sugar syrup and they'll go try to drink the syrup and they will fall inside the syrup itself and die. அந்த canal மாதிரி இருக்கிற இடத்துல sugar syrup ஊத்திடுவாங்க. அந்த ants என்ன பண்ணும்னா அந்த sugar syrup க்கு டெம்ப்ட் ஆகி, கோல் வந்து பெருசு, your goal is the sweet, but இந்த சின்ன ஆசைகளுக்காக அந்த சுகர் சிரப்பை குடிக்கிறதுக்கு போயிட்டு சுகர் சிரப்புக்குள்ளேயே விழுந்து இறந்து போயிடும். அதே மாதிரிதான் நம்ம லைஃபும். நம்ம கோல்ஸ் பெருசா இருக்கு, அவர் கோல்ஸ் ஆர் பிக், பட் we get distracted towards the small little things. The smallest happiness, the small happiness is distracting you so much that you forget about the big goal and you go and
and fall into these distractions. So that should not happen. My goal should always trouble me. Enoda goal adha angada na poporen. Now, lack of confidence. Sometimes the players will have some lack of confidence. They are less confident. They will think my friend can do so much, but I am not able to do. அதனால அதுல வந்து நீங்க முடங்கி போயிடுறீங்க. Lack of confidenceல வந்து நீங்க முடங்கி போயிடுறீங்க. Now listen to this story. The silence the mind's negative chatter by cleansing the wall of mind. So a negative chatter நமக்குள்ளேயே வந்து தோணுது இந்த மாதிரி நம்ம பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்குள்ளேயே தோணும். This is mind's chattering. Okay, so how do I deal with this? Cleansing the wall of mind. The mistake is ours. I have to clean the wall of mind. And now you listen to this story of a king and an artist. There was an artist who went to the king and said, "King, I can paint your wall and it will be really innovative and you will like it." The king immediately says, "Oh, is it so? I will give you whatever you ask for if your art is very good." And he gives him a wall and he says, "You take this wall and I will give you 1 month time and you can do whatever you want on this wall. And after, if I am impressed, I will give you the gold coins." And the artist is so happy and he's ready to paint on the wall. At that moment, another artist is coming. And saying the king, "King, I can also paint." But the king has already given a chance to that first artist. Sometimes இப்படிதான் நடக்கும். நீங்க வந்து உங்களோட ஆர்ட்ல வந்து வரும்போது உங்களுக்கு வர வேண்டிய சான்ஸ் வந்து இன்னொருத்தருக்கு போயிடும். Because you would have been late. Okay, or for some other reasons, the chance will go to another person. Never mind. அதுக்காக வருத்தப்படவே வேண்டாம். இப்ப பாருங்க இந்த ஸ்டோரி என்ன சொல்லுதுன்னு பாருங்க. And the second artist also wants to paint. And the king says, "No, already I have given a chance to the first artist. Now tell me what you can do." And the second artist says, "You give me another wall and I will do the same art which the first artist is doing without seeing the wall." Second artist என்ன சொல்றாரு? First artist வரையட்டும், அதை நான் பார்க்காம அதே மாதிரி ஒரு ஆர்ட்டை இன்னொரு வால்ல நான் போடுறேன்னு சொல்றாரு. எப்படி பார்க்காம பண்ண முடியும்? How can the second artist do without seeing the first one? The king is really shocked. It is surprise for him. And the second artist says, "Put a thick wall in between both of us." ஒரு திக்கா ஒரு curtain. Put a thick curtain in between us, and you can see that I will not break the rules. Without seeing the first one drawing, I can do a similar one. And everyone with the king is shocked and surprised. How can he do it without seeing it? Okay, let him give him a chance. So they give 2 walls for the 2 artists, and in between the 2 walls they place one thick curtain. Thicka or curtain போட்டுறாங்க. The first artist is bringing lot of colors, paints and everything, brushes and everything he's bringing, and he's getting ready. But the second artist is just bringing 1 bucket of water every day and a cloth. Only these 2, a bucket of water and a cloth. Now they both are starting the work and they are doing they're putting their effort every day, and the king and the king's men are monitoring what these people are doing, and they are monitoring the second artist especially because he should not see the first one drawing. Okay, and 1 month passed. ஒரு மாசம் முடிஞ்சு போச்சு. 1 month passed and the king is coming to the first artist, and the first artist says, "Oh king, I have finished my art. Now you can come and see." And it was spectacular. The king sees the first artist painting on the wall, and it is really, really, really beautiful and spectacular. It is. The king is really happy, and he is giving lot of gold coins, lands, and everything for the first artist. And then the king comes to the second artist. The second artist is also done with his work. The king asks, "Do you want time to proceed?" The second artist said, No, I have completed the work as I promised. The first artist has finished and I have also finished. Do you want to see the art? And the artist opens the curtain and the king sees the art. And it is the same painting what the first person has done. Exactly the same colors, the same strokes,
The same impressive work is on the second artist one. Second artist open பண்றாரு curtain, அதே first வரைஞ்சவர் யார் வரைஞ்சாரோ அதே first இது மாதிரியே second பாரும் பண்ணிருக்காரு. ஆனா கண்ணால பார்க்காம பண்ணிருக்காரு. So the king is really happy and he gives double the price to the second artist. First artist க்கு என்ன கொடுத்தாரோ அதை விட டபுளா வந்து second artist க்கு கொடுக்குறாரு. இது எவ்வளவு சர்ப்ரைசிங்கா இருக்கு இல்லையா? ஆனா அந்த கிங்குக்கு வந்து வருத்திக்கிட்டே இருக்கு, எப்படி இவர் பண்ணாரு அப்படின்னு. The king is really wanted to know how can he do without seeing the first one. And so he goes to the second artist and asks him, how did you manage to do the same thing in the second one? And the artist says, you remember I told you he brought only one bucket of water and cloth, no colors with him. Every day he brings this only. The second artist says, this is a marble wall, and using that water and cloth I was just polishing. So every day what the second artist did is just polish the wall, and after a month's time the marble wall has turned like a mirror. 1 month க்கு அப்புறம் அந்த மார்பிள் வால் என்ன ஆச்சுன்னா மிரர் மாதிரி ஆயிடுச்சு. So it reflected the first painting. முதல்ல வந்தவர் என்ன வரைஞ்சாரோ அது அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிடுச்சு அந்த மார்பிள் வால்ல. But just imagine the second artist is getting double the price. So this is what is happening with you all also. With all of us, we too. Sometimes I will also worry why I didn't get that chance. It's okay. Doesn't matter. God is giving you another chance where you can do better than the first one. So please do remember this story whenever you are in depression. And your efforts matter. Your efforts doesn't matter. Only the results matter. Do you think your efforts matter? நீங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டீங்கன்னு எல்லாருக்கும் தெரியணும்னு நினைக்கிறீங்களா? தெரியவே வேண்டாம். உங்க ரிசல்ட் தான் வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும். No one cares about your efforts. They care only about your results. Now I'm going to give you another story of a farmer, eggs in the nest, and the owner. The owner of the farm every day walks around in the farm and looks at the trees and plants and the flowers, and he becomes really excited to see them growing. But one day he was surprised to see one nest in one of the trees. ஒரு nest வந்து அந்த treesல இருக்கு, and few eggs are there inside the nest. And then every day he's so excited that every day morning he'll go to the tree, he will look at the nest and the eggs. And every day he was doing this, and fourth day he could notice that there is one slight crack on one of the eggs. So daily இப்படி போய் பார்க்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த எக்ஸ்ல வந்து ஒரு எக்ல வந்து ஒரு கிராக் இருக்கு, லைட்டா ஒரு கிராக் இருக்கு. So and the embryos are going to come out, and really happy. The owner is really happy to see the embryos coming out. So every day he will go peep into the nest and see whether the embryos have come out or not. அந்த வந்து அந்த எக் உடைஞ்சு வந்துருச்சான்னு பாக்குறாரு. And then what happens one day, he sees the embryos struggling to come out. அந்த embryos வந்து அந்த எக்குக்குள்ள இருந்து struggle பண்ணுது வெளியே வரதுக்கு, ஏன்னா அந்த சின்னதா தான் இருக்கும் crack. Then the owner decides on something, and what he does, he takes a stick and makes the crack slightly bigger. ஒரு குச்சி எடுத்து அந்த கிராக்கை வந்து ஸ்லைட்டா பெருசு பண்றாரு, ஏன்னா அது பாவம் கஷ்டப்படுதே, அது வெளியே வரணுமேன்னு சொல்லிட்டு he slightly making it big. Okay. And then next day he goes and sees nothing happens. There is no movement in the embryo within the eggs. Third day பாக்குறாரு, third day ஒரு மூவ்மெண்ட்டும் இல்லை. Third day also there is no movement. Fourth day he's seeing, fourth day also there is no movement. And he real shock he has. Then what he does, he calls his friend, one of his friends. He's an expert in all this. So he calls his friend and says, see, I had few eggs in the nest, and every day I will go and watch that. And for the past 4 days, nothing is happening. The embryos are not moving. Nothing has happened. Please do tell me what I should do. And the friend says, okay, I will come over. Don't worry. And he comes to the house and he sees the nest. And then he knows, and he has observed that the embryos have died. The embryos have died. So he asks the owner of the farm, what did you do to the eggs? Embryos எல்லாம் இறந்து போச்சு, நீ என்ன பண்ணேன்னு கேக்குறாரு. And the owner says, the embryos were struggling to come out. So what I did is I slightly widened the crack so that it will easily come out. And the friend says, no, you have done a mistake.
it has to undergo the process, however difficult it is. அது எவ்வளவு ப்ராசஸ் வந்து டிஃபிகல்ட்டா இருந்தாலும் அந்த அண்டர்கோ பண்ணணும். நான் only if I undergo the difficult process I can taste success, and you have something wrong to this. Now this is especially for the parents, I would like to say, because the parents are seeing their children struggling. மார்னிங் வந்து இது போனோம், சாப்பிட முடியாது, ஸ்கூலுக்கு போனோம், ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும், எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்கன்னு இந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து பாக்குறாங்க. அது கஷ்டமே கிடையாது. அது வந்து ஒரு ப்ராசஸ், சக்சஸ் கூடிய ஒரு ப்ராசஸ். அந்த ப்ராசஸ வந்து அவங்க அண்டர்கோ பண்ணணும். அது முடிஞ்சு வந்தாதான் வந்து உங்க பசங்க சக்சஸ் எடுப்பாங்க. அண்ட் அதே மாதிரி எல்லா பசங்களுக்குமே நான் சொல்றேன், நெவர் திங்க் தட் யூ ஆர் டூயிங் சம்திங் டிஃபிகல்ட். த டிஃபிகல்ட்டி ஹேஸ் டு பி தேர் when you have to taste success, and without difficulty there is no success at all. Identify your core competency. உங்களுக்கு என்ன முடியும் உங்களோட ஸ்போர்ட், இந்த ஸ்போர்ட்லயே வந்து மல்லக்கம் ஸ்போர்ட்லயே வந்து நிறைய காம்பனன்ஸ் இருக்கும். எனக்கு அந்த காம்பனன்ஸ் என்னன்னு சொல்ல தெரியல. ஓகே, அந்த காம்பனன்ஸ்ல நீங்க எதுல ஸ்பெஷலைஸ் ஆறீங்க? வாட் ஆர் யூ ஸ்பெஷல் அட்? You try to identify your core competency and try to improve on that. And I am going to give you a story of hare and tortoise. முயல் கதை, முயலும் ஆமையும் கதையை வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு கதை. ஆனா இதுல வந்து ஒரு நியூ வெர்ஷன் இருக்கு, அதுல ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்கு. அதனால I want to share this new story with you. Okay, the hare and tortoise. First, initially what our grandparents told and what your parents told you is the slow and steady wins the race. The tortoise and the hare goes for a race. The hare is overconfident. So what it does is it lies under the tree and sleeps for a while because he's overconfident. And the tortoise starts moving slowly and he wins the race. So our grandparents and parents, what they told us is slow and steady wins the race. This is what we have been taught. But now it is a new version. The story doesn't end. The second part of the story. Then immediately the hare realizes the mistake. Oh, I have made a mistake. I have not judged this tortoise properly. I've mistaken. I've underestimated the tortoise. So he requests for another race. இன்னொரு ரேஸ் போலான்னு சொல்லிட்டு ஹேர் வந்து கேக்குது, முயல் கேக்குது. சரி, another race. So this time the hare is very alert and he wins the race. So இந்த வாட்டி வந்து முயல் ரொம்ப அலர்ட்டா இருக்காங்க, சீக்கிரமா ஓடி போயிட்டு he wins the race. So what does it say? Fast and consistent will always win the slow and steady. This is another moral of the story. But the story doesn't end. Another part is there. It continues. Now the third time, the hare sat wondering what to do. The tortoise trundled along, got into the river. So the tortoise, what it does, third time, okay, நம்மள வந்து ஹேர் ஏமாத்தியாச்சு, நம்ம வேற ரூட்ல போலாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு he decides on another route. So what he does is in the second route he keeps one river in between. So the second route has a river in between. So this time what happens is both of them come fast to the river and the hare doesn't know how to cross the river. முயலுக்கு வந்து அந்த ரிவரை கிராஸ் பண்ண தெரியல, ஆமை கிராஸ் பண்ணி வின் பண்ணிடுச்சு. So the hare doesn't know how to cross the river, but the tortoise crosses the river and reaches the destination and he wins. So in the third race, the tortoise wins. Now both of them sit together, talk and decide on something. Okay, now see what happens in the fourth race. In the fourth race, the hare carries the tortoise. The hare carries the tortoise on its back. In the picture la paakalam neenga, hare muyal vandu tortoise தூக்கிட்டு வருது ரோட்ல. And when river comes, the tortoise carries the hare on its back. River vanda odane tortoise carries the hare on its back and both of them win the race. ரெண்டு பேருமே win பண்ணிட்டாங்க race. It's good to be individually brilliant and to have strong core competencies, but unless you are able to work in a team and harness each other's competencies, you will always perform below par, because there is always someone who does poorly and someone who does very good. So இதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஒருத்தருக்கு ஒரு as players, okay, as participants, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து தூக்கி கொடுக்கணும். அவர்கிட்ட என்ன நல்லது இருக்கோ அதை நான் கத்துக்கணும், என்கிட்ட என்ன நல்லது இருக்கோ அதை அவருக்கு சொல்லி தரணும். இப்படி பண்ணுங்க அப்படி பண்ணுங்கன்னு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நீங்க வந்து மிங்கிள் ஆகி ஒருத்தரோட கெப்பாசிட்டியை நீங்க வந்து பூஸ்ட் அப் பண்ணணும். அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ரெண்டு பேருமே வந்து நீங்க வின் பண்ணுவீங்க. ஓகே, ஐ எம் ஸ்பெஷல் இன் திஸ், ஸோ ஐ ஷுட் நாட் டீச் தெம் அப்படிங்கிற வந்து ஆங்கிளே இருக்கக்கூடாது. ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பண்ணி ஸ்போர்ட்டிவா பண்ணீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து சக்சஸ்க்கு தான் போகும்.
If two people have an idea each, and this is a wonderful quote I like, if two people have an idea each, they have one idea. But if they share, they have two each. என்கிட்ட ஒரு ஐடியா இருக்கு, அவர்கிட்ட ஒரு ஐடியா இருக்கு. நான் ஷேர் பண்ணலன்னா எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரே ஒரு ஐடியா தான் இருக்கு. பட் நான் ஷேர் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, என்கிட்ட 2 ஐடியா வந்துடும், அவருக்கு 2 ஐடியா வந்துடும். ஸோ யூ கீப் ஷேரிங். And there is no success in comfort zone. That I already told you with an activity. Now look at this picture, the left hand side picture. There are so many jump clips, but only one jump clip is coming out as an aeroplane. It is possible. Okay. So the same way, and one story I would like to tell you. One day I used to have one fish tank like this. And one day when I was getting ready to the college, somehow my hand fell onto the tank and it fell down. It fell down. And it broke, and the jar broke, and all the fishes came out, and along with the glass pieces, the fishes were struggling to breathe. Okay, so I didn't know what to do. I cannot in the morning search for another bowl and put the fishes inside, and I didn't have time for that also. So immediately what I did, I filled the bathtub in the bathroom, and I put all the fishes into it and went to the college. And evening when I came back, I could see the fishes are moving around in the tub, but in the same radius as the bowl. Bowl என்ன ரேடியஸ்ல இருந்ததோ அந்த ரேடியஸ்க்குள்ளேயே ரவுண்டா சுத்திட்டு இருக்கு டப்ல. The tub is big. டப் பெருசா இருந்தா கூட ஃபிஷஸ் வந்து அந்த ரவுண்டுக்குள்ளேயே தான் சுத்திட்டு இருக்கு. So that is what I was telling you. We all have fixed our comfort zone and we are not ready to come out of that. And remember, there is no success in the comfort zone. Why them, not you? Sometimes you compare yourself with others. Now, he got a chance. He became the leader of that. He became a captain of that. But I am not given a chance. So you are comparing yourself. You may sometimes think, see, he got a government job with this sport. I am not getting. Why am I not getting? And this kind of comparison. And sometimes the parents will also compare. Now, he is doing better than you. That girl is doing better than you. The boy is doing better than you. He is of the same age. And why are you not able to? Okay, so I am giving you another story for this. A fern and bamboo. Okay, so a farmer is growing a fern and bamboo. He places that. He sees that enough sunlight is given for both fern and bamboo. And he sees that he waters the plants properly, fern and bamboo. He makes sure that he gives the same care to fern and bamboo. Fern, bamboo ரெண்டுத்தையும் பிளான்ட் பண்ணிட்டு ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே அளவு சன்லைட் வருதான்னு பாக்குறாரு, ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே அளவு தண்ணி ஊத்துறாரான்னு பாக்குறாரு, ரெண்டுத்துக்கும் ஈக்குவலா கேரும் கொடுக்குறாரு. And after the first year, the fern grows a little, and the bamboo seed, nothing has come out from the bamboo. Nothing has come out from the bamboo. Fern வந்து வளர்ந்துருச்சு, bamboo seedல ஒண்ணுமே இல்லை. Then second year he sees the fern has grown vibrant, spreading all over the environment, green in color. It's so beautiful to see. He goes and sees the bamboo seed, nothing has come out. Third year again, the fern has grown. It's so beautiful to see. But the bamboo seed, nothing has come out. Fourth year, again the farmer notices the fern is growing so nicely, dense, thick and green in color. But the bamboo seed, nothing has happened. Now you see, the farmer has waited for 4 years with the bamboo. And the 5th year, he sees slight sprouts from the bamboo seed. And within 6 months, the bamboo tree is 100 feet tall. 4 years and the bamboo ஒண்ணுமே கொடுக்கல. But 5th year, bamboo tree வந்து 100 feet tall ஆயிடுச்சு 6 months period. Okay, so that is what happens with all of us too. If I have not succeeded, if I have not accomplished something, என்னால முடியல அப்படின்னா எப்பவுமே என்னால முடியாம போகாது. Okay, I have been developing my skills all these years. Bamboo என்ன பண்ணிருக்கு, 5 வருஷமா அதோட ரூட்ஸை டெவலப் பண்ணிருக்கு, ரூட்ஸை ஸ்ட்ராங் பண்ணிருக்கு. So that is what happens with you. If one person has succeeded and if you have not succeeded, that doesn't mean that you cannot succeed. It says that you have been developing your skills all these years and your time has not come. உங்க டைம் இன்னும் வரல அப்படின்னு தான் அர்த்தம். Don't get distracted by the 6-letter word. I want you all to put in the chat box. What is that 6-letter word? Chat box la podunga and the 6-letter word என்னன்னு. Don't get distracted
by the 6-letter word? Anything has come in the chat box? Cannot. Cannot. Yes, sir. Cannot. Cannot. Cannot அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க மேம். ஓகே, வேற ஏதாவது வந்திருக்கா சார்? சக்சஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தவங்க போட்டிருக்காங்க. Don't get distracted by success. Okay, okay, next one. Any other word you think of? Don't get distracted. Okay, I will come to the word. It is gossip. It is gossip. Loose lips sink ships. Now avoid. Don't waste time in gossip. Okay, don't spend time in talking about others. Sometimes your friends will come and talk about others to you. Just stop them from talking about that. Okay, Socrates in Athens says, he gives you 3 filters when somebody is coming and talking to you about the third person. Okay, if A is coming and talking to you about the person B, he says have 3 filters. What are the 3 filter tests? One is good or bad. You ask them, are you going to tell good about that person or bad about that person? First filter test. The second filter test, is it true or false? Now what you are going to tell me about that boy, is it true or false? Second filter test. Third filter test, is it beneficial to you or is it beneficial for me? No. Then if it passes through all these 3 tests, you listen to them. Otherwise, don't waste time in listening to other person's life. When he says about other person, don't spend time for that. It is waste of time. Sometimes you would like to be very honest and you would like to speak only good, but it comes out of your mouth without any control. Okay, so carve your words before it falls from your mouth. And don't practice until you get it right. Practice until you can't get it wrong. This is a wonderful quote. Okay, now will anybody go wrong with ABCD? Nobody will go wrong with ABCD because so much we have practiced that we will not go wrong writing ABCD. So that is what this quote says. நீங்க வந்து ஏதாவது ஒன்னு பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்போ இந்த மோட்டிவேஷனே நம்ம சொல்றோம், மோட்டிவேஷன் இதெல்லாம் நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணணும். நான் ராங்காவே போக முடியாத அளவுக்கு நான் பிராக்டிஸ் பண்ணணும். நான் ரைட்டா பண்ற அளவுக்கு பிராக்டிஸ் பண்றது இல்ல, நான் ராங்கா போக முடியாத அளவுக்கு நான் பிராக்டிஸ் பண்ணணும். Don't practice until you get it right. Practice until you can't get it wrong. Now change your point of view. Now look at these pages. It was going viral in the WhatsApp and really it was interesting to see. Now initially when you see, the plates will look upside down. But after some time, after a few seconds, you will notice that the plates are opened. It is not upside down, it is open. So we have to change our point of view. And this rock, the rock is natural, the trees are real, the sand is real, the water is real. But you see the rock, it is hanging from somewhere. Can any rock be hanging from somewhere? It looks complicated. But you see, after some time, you change your point of view. This picture only I have showed it before. It is the same rock, it is the same real water, it is the same real sand and the natural trees. Okay, so the mistake is ours. We have to change our point of view in any situation. Now this is a man without limbs, Nick Vujicic. You can note down the name and you can go through the website. He doesn't have limbs, no hands, no legs. So can you see the smile on his face, the charm on his face? He's so successful today. When God has gifted us with 2 eyes, 2 legs and 2 hands, then why should I be worried? Why should I have lack of confidence? You can do well, but this time hasn't come. Now, Vujicic was born in Melbourne in 1982 and he had a deadly disease, tetra amelia, without fully formed limbs. Okay, so the toes of one foot was fused
he was an operation was done to remove the toast. They removed the toast. And then after mother showed him a newspaper article about a woman playing with a severe disability when he was 17, he started to give talks at his prayer group. So he initially started giving motivational talk with a prayer group. And then he graduated. He did his Bachelor of Commerce at the age of 21. And he has started his own international non-profit organization in 2005. And he founded Attitude is Altitude, a secular motivational speaking company. Just imagine a person with no legs, no hands can succeed in life. God has given us everything, and why not we? And this is a wonderful story. If something is holding you back, listen to this story. You have a mental block. We all have some mental blocks. So listen to this story. There, a farmer had 3 donkeys, and he was taking the 3 donkeys to the riverside. He's taking the 3 donkeys to the market. On the way, he saw a river, and he's so tempted to have a dip in the river. And the river la poitu kulikkiradhukku aasapadrar. So what he does, he wants to tie the 3 donkeys to the trees. But unfortunately, he had only 2 ropes. So he ties 2 donkeys to the trees, and the third donkey, he's standing there and wondering what to do. 2 கயிறு தான் இருக்கு, 2 கயிறுல donkey tie பண்ணியாச்சு, கயிறு ஒன்றும் இல்லை. And then a very intelligent, wise old man passes by that day, and side, and he asks the farmer, "What are you trying to do?" The farmer says, "I had only 2 ropes, and those 2 ropes I used to tie the 2 donkeys, and the third donkey is there. I want to have a dip in the river. This donkey will run away." Then the wise man gives an idea. He says, "You go and pretend as though you are tying the third donkey. நீ third donkey tie பண்ற மாதிரி act பண்ணு அப்படின்றார். அப்புறம் tie the 2 donkeys so that the third donkey is seeing that you are tying the donkeys. 3வது donkey நீங்க tie பண்றத பார்க்கற மாதிரி பண்ணுங்கன்னு சொல்றார். So he does that, and all the 3 donkeys are staying stable there. He goes, has a dip in the river. He comes back, and when he comes back, all the 3 are standing there itself. Then he removes the rope of the 2 donkeys. He unties the 2 donkeys and starts moving. But the third donkey is staying there. 2 donkey வந்து untie பண்ணிட்டாரு. 2 donkey நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஆனா third donkey மட்டும் நடக்கல, அப்படியே தான் நிக்குது. Okay, then the farmer doesn't know what to do. So he goes near the donkey. He pats on the donkey and says, "Move." But the third donkey is not moving. So stubborn, it is standing there. Then the wise man notices everything. அவர் பார்த்துட்டே இருக்காரு அந்த வயசானவர். என்னது இது இப்படி? Then he comes to the person and says, "You remove the third donkey." Then the farmer says, "I didn't tie the donkey at all. நான் donkey tie பண்ணலையே, அப்புறம் நான் எதுக்கு அதை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கிறார். அந்த wise man says, donkey நீ tie பண்ணல, ஆனா donkey thinks that it is tied. The third donkey is not tied to the tree, but it is under the impression that it is tied to the tree. So you untie that. Untie பண்ற மாதிரி ஆக்ட் பண்ணுங்க, அதை ரிமூவ் பண்ற மாதிரி ஆக்ட் பண்ணுங்க, donkey மூவ் ஆகும் அப்படிங்கிற. அதே மாதிரி farmer goes to the tree. He pretends as though he is untying the third donkey starts moving. Okay, so this is a wonderful example telling us that we are having some mental blocks. We are having some mental blocks which is imaginary. It is not real. So you come out of the mental block, and it is very easy to do that. Now, struggling to make a right choice. Sometimes situations will make you be in a dilemma. இந்த சாய்ஸ் எடுக்கலாமா, அந்த சாய்ஸ் எடுக்கலாமா, இது கரெக்டா போகுமா, அது கரெக்டா போகுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு டைலமாவை கொடுக்கும். Okay, so in this you have to believe that it will go right. You take the choice and you believe that it is good for you, and it will happen. Now there was a man in a desert who was hunting for water. Desertல நடந்து போறாரு, தண்ணி எங்கேயுமே கிடைக்கல. He is searching for water. Then he sees one hut, and he goes into the hut and he goes around and he searches for water, and he doesn't find any water for some time. Then he's so reluctant. Then he goes again second time and sees anywhere, and he could see a bottle with water and a pump next to it, and a note adla potirukku, you fill the water again, use this water to the pump. In the one bottle தண்ணியை வந்து அந்த பம்புக்குள்ள ஊத்தி பம்ப் பண்ணுங்க, தண்ணி வரும், தண்ணியை யூஸ் பண்ணிட்டு
திரும்ப அந்த பாட்டிலுக்குள்ள தண்ணி ஊத்துங்கன்னு சொல்லி வச்சிருக்கு, ஒரு நோட் எழுதி வச்சிருக்காங்க. ஓகே, you use the water to pump water from the pump and then use as much as you want, drink the water and then fill the bottle again with water when you leave. இப்போ என்ன பண்றது, ஒரு பாட்டில் தான் தண்ணி இருக்கு, அதை நான் குடிக்கட்டுமா பம்புக்கு ஊத்தட்டுமா? So life also put you in such situations. Okay, you can take only one decision and we won't know whether it will be right or wrong. Okay, but the man believes, he believes and he pours the water into the pump and pumps water and the water comes gushing out. தண்ணி நிறைய வெளியே வருது. He drinks the water again, he fills the bottle with water and அந்த தண்ணியை குடிச்சிட்டு பாட்டில்ல திரும்ப ஊத்தி வச்சுட்டு என்ன பண்றாருன்னு பாருங்க. He takes the slip, there is a note, no, he takes the note and he writes, believe it worked for me. So when situations put you in a dilemma like this, you believe and it will happen. Ratan Tata says, I will not take right decisions, I will take decisions and make it right. எந்த decision எடுத்தாலும் பரவாயில்ல, அது சரியா வருதான்னு பார்க்கிறது தான் நம்மளோட வேலை. And now coming to a very, very, very important part for you. Now please look at the carrots. What do you think of these carrots? What do you think of these carrots? It is decorated and kept. In our house, they will cut the carrots and give it to you in pieces. Okay. So why is this happening? Why are they decorating this, taking time to cut it in different types and keep it? Just think about it. I'm going to question you now. And the left hand side, what you see is the fried rice made at home. Right hand side, what you see is the fried rice given in the restaurant, charging you 200 to 300 rupees. Okay. Can you all tell me why this happens? Why should I decorate the food? Why should I garnish the food like this? Why should I have carrots like this in the restaurants? Can you put it in the chat box? Can you please put it in the chat box? Why should the restaurants garnish the food like this? எதுக்காக இப்படி டெக்கரேட் பண்ணி வைக்கணும் ஹோட்டல்ஸ்ல? Anything has come, don't hesitate to answer. I know it's a Sunday afternoon, the lunch will be waiting for you. So if you put quickly in the chat box, we can finish it quickly. Why should I decorate the food like this? Why should I garnish the food like this? Any answer? Get more attraction. Get more attraction. Okay, very good. Then what else? I am expecting one particular answer. Can anybody tell that? To impress the person. What, ma? To impress the person. To impress. For attraction. Yeah, impress the person. What else? What else? To impress the person. Then, now I'll come out with what I am expecting. To sell the product. Don't you think it is right? To sell the product. என்னோட ப்ராடக்ட் விற்கணும். ரெஸ்டாரண்ட்ல வந்து என்னோட ப்ராடக்ட் நிறைய விற்கணும் அப்படின்னா நான் இப்படி வச்சாதான் விற்கும். Yeah, attract, to impress. Everything is correct. Ultimately, for what am I impressing others? Ma'am, one more. Yes, increase the value of the food. Exactly. To improve the value of the food. That is what I was expecting. To improve the value of the food. Very good. Whoever it is, I don't know the name. Name solunga sir.
Who has put that in the chat box? Try to fly. Okay, we will Academy ado. academic level. Very good. To improve the value of the, increase the value of the item. Okay, now come to another one. You are buying mobile phones. Okay, so you look at the good brand and buy the mobile phone. And the mobile phone, how you mobile வாங்கிட்டீங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன வாங்குவீங்க? அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க அந்த mobile? எடுத்த உடனே என்ன பண்ணுவீங்க? mobile வாங்க. First is the brand. Next one, மேம் உங்க சைடில் ஆடியோ ப்ராப்ளமாக இருக்கான்னு வாய்ஸ் கிளியராக கேட்கல. சரி, ஆடியோ செக் பண்ணுவோம். ஆடியோ ப்ராப்ளமானு தெரியல, வாய்ஸ் சரியா கேட்கல. okay, இல்ல நான் எதுவும் பேசல. Okay, மொபைல்ல வாங்குனதுக்கு அப்புறமா first thing is you will look at the brand. Okay. The second thing I'm expecting you to say in the chat box is you buy a case cover to make it attractive. As somebody told for the food you want to impress. So case cover. The next one is you want a good display. Display screen மாத்துறீங்க. என்ன பண்றீங்க? Screen saver. You want the best screen saver. You download from somewhere and you have the best screen saver you want. Then the lock screen also you want to be different, be attractive. And that is all that you want for a mobile. Okay, you all agree with me, isn't it? Brand பார்ப்பீங்க, case cover எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்பீங்க, display screen எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்பீங்க, screen saver எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்பீங்க, அதை protect பண்றதுக்கு ஒரு screen guard இருக்கான்னு பார்ப்பீங்க, அப்புறம் lock screen அழகா இருக்கான்னு பார்க்கறீங்க, இது எல்லாமே பார்க்கறீங்க. Okay, now come to this one. I have something important to say. Please be observant. Okay, now when guests come to your house, even if we drink in a ever silver tumbler, when the guests coming, you run to go and get an attractive cup, and you are going to serve the same cup of coffee but not in an ever silver tumbler. You want a rich tumbler like this. Okay, you want a rich ceramic tumbler like this to give coffee to them. The product is the same, the carrot is the same, the fried rice was the same, the coffee is the same. Okay, the mobile is the same, but you want to make it impressive. Now coming to the point, I value you all, you participants, the coach, the parents, everybody. I value you all more than a cup of coffee, more than a carrot, more than a fried rice, more than a mobile. இல்லையா? இந்த மொபைல், இந்த காஃபி, இந்த கேரட், இந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் விட நம்ம எல்லாம் ரொம்ப வேல்யூ ஜாஸ்தி தானே. somebody told to increase the value சொன்னாங்க இல்லையா? அப்ப நம்ம வேல்யூவை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களோட ஸ்கில் வெளியில வரணும், உங்களோட டேலண்ட் வந்து வெளியே வரணும். your skill has to be recognized by someone in the national level, your talent has to be recognized by someone in the international level. Then you read one thing very important is education. One thing very important is education to bring out your talent. I value your talent more than education, but அந்த டேலண்ட்டை நீங்க பாலிஷ் பண்ணி வெளியே கொண்டு வரணும் அப்படின்னா உங்களோட ஸ்டடீஸ் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட், உங்களோட மார்க்ஸ் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட். I know it is difficult with your practice and everything. You cannot score high. We are not talking about scoring centum in mathematics. I am not asking you to get 100 in science, but to a level, education is important. Okay, and do you think studying is difficult for you? No, not at all, because உங்களுக்கு ஒரு ஆல்ரெடி நீங்க வந்து ஒரு எக்ஸ்பர்டைஸ், நீங்க ஸ்கில் இருக்கு, ஆனா உங்க மைண்டை வந்து அந்த எஜுகேஷன்ல நீங்க கொண்டு வர மாட்டேங்கிறீங்க. Okay, just like the donkey story, you have some mental block. I am doing practice, no, why should I study? I am talented in this, no, why should I study? You think like that. But education
polishes your skill and helps you to behave properly, helps you to communicate properly with others, and it brings out your talent in the required form. Okay, so look at this picture. Too much money blocks your vision of life. The second one, education alone gives you a limited view. கொஞ்சம் தான் வியூ கொடுக்கும். வெறும் எஜுகேஷன்னா கொஞ்சம் தான் வியூ கொடுக்கும். Education and money puts you on a balance to life. If you have education and you have money, then it puts you on the balance. And how do you get money? Education helps you, and your talent, your skills help you. A life without education and money leaves you in the dark. ரெண்டுமே இல்லாத அவங்களுக்கு வந்து டார்க்னஸ் தான், ஃபியூச்சர் வந்து பார்க்கவே முடியாது. Okay, so the heaven and hell are within. Do you want to blow and hell out? So ஒரு லைஃப்ல வந்து ஹெவனும் இருக்கு, ஹெல்லும் இருக்கு, சந்தோஷமும் இருக்கு, கஷ்டமும் இருக்கு. You have both difficulties and happiness. You can never think that I want happiness alone. அந்த கஷ்டமெல்லாம் வெளியில எடுத்து நான் ஹாப்பியா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது நடக்காத ஒரு விஷயம். ரெண்டுமே இருக்கும், ரெண்டுமே வச்சுட்டு தான் நம்ம டிராவல் பண்ணணும். I will take 5 minutes more because we have started late. I've done with everything, but 10 quick pictures for the last. Okay, just like your இது puzzle மாதிரி. Okay, sometimes you may not even know who is the most important person in your team. This happens in the sports. Okay, so நம்ம வந்து நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருப்போம், ஆனா வேற ஒருத்தர் வந்து கேப்டனா போயிருப்பாங்க. ஓகே, நமக்கு வந்து ஏதோ ஒரு சாதாரண ஒரு ரோல் கொடுத்திருப்பாங்க, பரவாயில்ல. அப்படி இருந்தாலும் அது வந்து மனசு ரொம்ப வருத்தம். It will be really difficult. I have also come across such situations where you would have put your effort so much, but you will be given one small role. Okay, that's okay. Now look at this. There are 3 persons. One person is fixing the AC, and the 2 persons are simply standing on the ladder. But just see how important their role is. So sometimes it happens like this in a team, while playing in a team. However smaller role you have, that's okay. Don't worry about that. That is giving you a learning experience, and that will take you to somewhere, and it is time for you to succeed. Okay, and don't be in the 99 club. 99 club na enna? What is 99 club? Very interesting story, very short story. I'll say, I make it short. A king was going just walking in the kingdom. He was just walking on the roads, and he saw one family very, very happy. Okay, so much of excitement, so much of fun, and they're talking to each other, laughing and walking. And then he asked his minister, what is this? They are having so much happiness in their life. How is it possible? Then the minister says, they are not there in the 99 club. They are not there in the 99. Please look at this word, 99 club. Then the king says, what is that 99 club? A minister says, the king, you give me 99 gold coins, I will tell you what's happening. Then the king gives 99 gold coins in a bag, give to the minister. The minister takes this gold coin and puts it in the front of the house of that farmer. And the next day morning, when they opened the door, they saw the $99 bag. Then immediately the farmer goes inside the house, sits in one corner, and he opens the bag and he starts counting 97, 98, 99. 99. Okay, start counting again. So again 96, 97, 98, 99. What is this? Only 99 are there. Who is this fool who has given only 99 gold coins? Can he not round it up to 100? Then the wife comes. The wife starts counting. Okay, 97, 98, 99. No, there are only 99 coins. And the daughter and son is also counting, and they have only 90. Then the farmer is so much worried. Why can't he give this one gold coin more? So what he decides is, you work hard and see that one gold coin goes back into the bag. So he is working hard. And the wife, the farmer's wife, the next day what she does is, she takes the bag, she takes 2 gold coins, goes to shopping and spends that. Then when the farmer counts, only 97 are there. He is worried. What is this? Yesterday 1 was less and now 3 are less. And this is 99 club. That is, the farmer is worrying about the missing 1 gold coin. He is not happy with the 99 gold coins he is having. Okay, so அது மாதிரி தான் நம்ம பண்றோம். நம்ம கிட்ட இருக்கிறத வச்சுக்கிட்டு நம்ம சந்தோஷப்படாம இல்லாத ஒரு கோல்டு காயினுக்காக நம்ம வரி பண்ணிக்கிட்டு கஷ்டப்படுத்திட்டு இருக்கோம் பாருங்க. அது இருக்கவே கூடாது. You should be happy with what you are all so talented in this Mallakhamb art. So what you have is the best you can have, and you can excel in life. A woman is like a tea bag. You can't tell how strong she is
until you put her in the hot water. In the pictures and videos, I saw even girls doing this Mallakhamb art. Now let us change the quote, not women in man and women in vechikalam. So until it is put in hot water, you will not know how strong it is. Adu madri neenga vandu and ground la erangara varaikum neenga evlo strong nu ungalke theriyadu. அதனால இன்வால்வ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணும்போது you will know that. Work hard in silence. Let success make the noise. So you be quiet. I told you, no, talk less. Don't involve yourself in gossip. And nobody is worried about your efforts. Your success only speaks. So you work hard only for that. Sometimes in life, everything goes smoothly. And sometimes unexpected happens. And the important thing is knowing how to turn problems into opportunities. Okay, so every time the life is not smooth. Look at the pencil, the first one, so beautifully sharp and nice rubber at the end and very nice to see. But sometimes it happens, it breaks. So immediately don't throw away the pencil. You sharpen it again. And the third picture you can see there are 3 leads. I can use it three times and one eraser is also there. So make use of your opportunities. Now look at this. This is a wonderful example of this is not my work. This is not my work person. There are some who are not involved at all. Now he doesn't want to take away that dry plant and paint the road a straight line. No, instead he is putting one cross like this. It's least bothered. This shows the involvement of the person. And initially I gave you a story about the involvement, how much involved I should be and how many times I should be perfect. Every time I have to be perfect. Don't be sad if a person prefers another person over you, because you can't convince the monkey that honey is sweeter than banana. Sometimes you will be picked for something. Sometimes the other person will be picked. And don't have to worry about it. You will get your chance. Now success, when you see success on the victory stand, you can see these 3 men and so many people to photograph them and all that. Now we only see them on the stand. But below that, you see how many things have put them onto the victory stand. Effort, pain, elevation, fear, bravery, and desire, training, passion, failure, early morning trainings, hard work, late nights, sacrifice, feedback, blood, sweat, and tears. Everything is there under them. If somebody succeeds, we only see them on the victory stand. We don't know how much of effort they have put in that. Asparagus, it is something like the bamboo tree. I said this plant, it takes 3 to 4 years to mature. 4 years ஆகும் அந்த plant வளரதுக்கு. ஆனா வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் 20 years harvest பண்ணலாம். Okay, அதே மாதிரி தான் நம்மளும். We take some time to grow. We take some time to succeed. But doesn't matter. We are developing our skills. நம்ம skills develop ஆனதுக்கு அப்புறம் it is only success throughout. So we'll have to wait for that. A boy smiling at the thunder. This is about the attitude. A boy is looking at the thunder and lightning, and he's smiling at the lightning. Whenever he sees the light, he smiles. Then mother comes and asks, "What are you doing here, smiling at the sky?" And the boy says, "No, the God, is taking pictures of me. Seems, look at this. The God is taking pictures of me. No, shouldn't I look handsome?" I should look handsome. No, that's why I'm smiling at the sky. So that should be the attitude. If we take Kalam's wordings, you will have lots. Okay, such a great person. This is one of the best. You cannot change your future, but you can change your habits. And surely your habits will change your future. I cannot change my future, but I can change my habits. And my habits will change the future. The finest steel has to go through the hottest fire. ஒரு ஸ்டீல் வந்து நல்ல ஃபைனா ஆகணும்னா எவ்வளவு சூடு தாங்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு அது போகும். It passes through the hottest fire. So ஒரு ஸ்டீலுக்கே அப்படி இருக்கும்போது நம்ம வந்து men, women, now we have to undergo that struggle to excel in life. Believe you can, and you are halfway there. This is a wonderful quote, and I told you the story of the person in the desert. He believes that the water, if used in pump, will give more water, and the water is gushing out of the pump. So if you believe that you are there, halfway you have crossed. And this is my request for everybody. When God blesses you financially, don't raise your standard of living, raise your standard of giving. There should be giving. Giving is not just donating money.
Giving is changing somebody's life also. ஸோ நம்ம ஃபினான்ஷியலா நம்ம க்ரோ ஆகும்போது நம்ம ஸ்டேட்டஸ் ரேஸ் பண்றது மட்டும்தான் நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனா அடுத்தவங்களோட ஸ்டேட்டஸையும் நம்ம ரேஸ் பண்றதுக்காக அந்த கிவிங்ங்கிற ஒரு வார்த்தையை கொண்டு வந்தீங்கன்னா லைஃப் வில் பி ரியலி பியூட்டிஃபுல். And this is my mail ID and my phone number. You can contact me anytime you want to speak to me. And if I can help you out in any way, I'll be the happiest. And I'm done with it. If you want to ask me anything, you can ask me. Sir, I'm done, sir. Okay, ma'am. I got it. So you can put in the chat So box. already நம்ம 11 to 12 கொடுத்துறோம். Yes. Okay. Then session close. Okay, sir. Okay. Session close பண்ணலாம் ma'am. So wait ma'am. Then நன்றி உரைக்காக வந்து தமிழ்நாடு மல்லர் கம்பத்தோட செயலர் அவர்களை இந்த செஷனுக்குள்ளார கூப்பிடுறேன். அண்ணா வணக்கம். Before that, I will thank the organizers and the coordinators, sir. Thank you so much. Just wait ma'am. துரை செந்தில்குமார், இவர் வந்து தமிழ்நாடு மல்கம் அசோசியேஷனோட செக்ரட்டரி. நம் பூர்ணலட்சுமி மேம்க்கு வந்து நன்றி உரை ஆற்றும்படி அன்போடு அழைக்கிறேன். அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். இந்த ஒரு சிறப்பான செய்தி தொகுப்பினை வழங்கி சிறப்பு செய்துள்ள ஆல்பா கலை அறிவியல் கல்லூரியின் துணை பேராசிரியரும் கணிதத்துறை தலைவருமான மரியாதைக்குரிய திருமதி AS பூர்ணலட்சுமி அவர்களுக்கு என் முதல் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அவருடைய ஆரம்பத்தை பற்றி நமது பொருளாளர் அவர்கள் சுருக்கமாக சொன்ன போதிலும் ஒரு சில முக்கியமான விஷயங்களை அவர் தவறவிட்டு விட்டார். 2011ஆம் ஆண்டு அரசாங்கத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 8ஆம் வகுப்பு சமசீர் கணக்கு புத்தகத்தின் ஆசிரியர் இவர், அந்த பெருமைக்குரியவர். 2019ஆம் ஆண்டு இன்டர்நேஷனல் அரிமா சங்கத்தின் மூலமாக சிறந்த ஆசிரியருக்கான விருதை பெற்றவர். கணக்கு துறையில் சிறப்பான பங்கு வகித்து யூடியூப் சேனலில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை அரங்கேற்றியவர். மட்டும் செயல்பட சமையல் துறையிலும் சிறந்த வல்லுநர் அவர்கள். இவருடைய சிறப்பு அம்சம் என்னவென்றால் ஃபேப்ரிக் பெயிண்டிங்கில் மிகவும் ஆர்வம் உள்ளவர். அதைவிட கடைசியாக அவர் செய்தி குறிப்பில் கிவிங் என்ற ஒரு வார்த்தையை நமக்கு சொல்லியிருந்ததை போல் தொடர்ந்து ஏழை எளியோருக்கு உதவி செய்து வருபவர். இவ்வளவு சிறப்பு அம்சம் கொண்ட தலை சிறந்த ஒரு சிறப்பாளரை இன்று அறிமுகம் செய்து வைத்த திரு சரவணன் அவர்களுக்கும் பொருளாளர் ராமச்சந்திரன் அவர்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அவர்களுடைய பணி மேலும் தொடர தமிழ்நாடு மல்லர்கம்ப கழகத்தின் சார்பாகவும் தமிழ்நாடு மல்லர்கம்ப கழக நிர்வாகிகள் சார்பாகவும் இன்று இந்த செய்தி குறிப்பில் பங்கேற்ற அத்தனை நல்ல நெஞ்சங்களுக்கும் இருகரம் கூப்பி என் மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி சார், ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூண்ணா மேம். தேங்க்யூ மேம். செஷன் அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிடலாம்.